Hello my good people, how you doing? Hoping you're doing fantastic. Sisi hapa we are doing great kama kawaida, and yet again we have a very interesting video for you. Yani Ringtone ameamua kufanya ile kitu tena. But anyway guys, before we get into this video, please consider subscribing, like and comment. Tell us your view na utuambia vile kama umevote. By the way, if you're a Kenyan, have you voted? Today is voting day. Sisi hapa mimi I have already voted. So kama hujavote, enda tu sahi. But anyway guys, let's get into the video. And yes guys, so today video tunaongelea kuhusu Ringtone Apoko, yani the one and only the musician mwenye anakuanga na masaga sometimes hapa na pale, but anyway today leo pia ameamua kututolea ile kitu. So today is voting day in Kenya. We are having our general elections na Ringtone aliamua kwenda na Biblia pale kwa line. And so reason ya Ringtone Apoko kwenda na Biblia pale kwenye line ya kuvote, alisema kuwa alikuwa anataka kitu at least imsaidie ku waste time, because you know sometimes kuna kuanga na line, but aliamua napanga line, sasa anaenda akisoma Biblia. Yes, alivotia pale Milimani Primary School na alichukuliwa the whole video akivote and everything. Nasema Biblia ni hii kama line ni refu, lazima unajua lazima nijikeep busy. So nasoma baba yangu pole pole. And yeah guys, that is Ringtone Apoko. Exercise the right of voting here in Kenya, na pia alikuwa anasema pale alikuwa anaenda akisoma Biblia. So what do you think guys? Some people say it is amusing, wengine wanasema it's good, na mwingine anasema hii ni cloud chase kama kawaida, nataka tu kufanyiwa video na watu wamuone. So what do you think guys? Please comment down below on the comment section and tell us your thoughts. And also pia kuna ule mtu mwenye ametokea ambaye the Towelman, ama watu wanamuita the Towelman, mwenye alienda asubuhi mapema kwa amejifunga towel and akaenda kuvote, which is good. As you remember the last general elections which was in 2017, kulikuwa na the Githeri man ambaye alikuja akavuma kidogo and then some things happen, kuna vile alienda tena akapotea. So the Towelman atajulikana ama vipi? So anyway guys, thank you so much for watching this video till the end. Do remember to subscribe, like, share and comment, and tell us your thoughts. By the way, let's have a conversation down there on the comment section. And anyway guys, thank you for watching. I'll see you in our next video. Bye.